Θα καλέσουμε τώρα στην κυρία Sana Afouaiz, είναι εμπειρογνώμονα σε θέματα νεολαίας και υπεράσπισης γυναικών της γαλλικής οργάνωσης SPUR-DNS. Salam, yes, us in Greek. Thank you so much for having me, and especially being the only non-political speaker within this panel. It's very important to have different actors in the same panel. There is a proverb in French that says "La diversité, c'est une richesse," which means diversity means richness. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και σήμερα εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι η μόνη μη πολιτικός που συμμετέχω σε ένα πάνελ πολιτικών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση. Μάλιστα στα γαλλικά έχουμε μια παροιμία που λέει ότι η διαφορά είναι πλούτος. Okay. I am Moroccan originally. I live in France for the moment, and I come from the south of Morocco. And for us, when strangers come, it is very important for us to know each other. So we start by introducing each other, and to move from saying you, we, and we say us. For us, it's very important to be in the same group. It's very important for us. So, I'll keep talking, yeah? Today we're speaking about what we call the migration crisis. And I'm wondering if we have a crisis. And if we should keep talking about crisis instead of talking about opportunities and talking about solutions, instead of staying in this long debate on whom we should blame, on how to blame. Today we're talking about having refugees and migrants in Europe in general. But we have to know that 90% of migrants and refugees today are in developing countries. Not in developed countries, they are in developing countries. I'll give you the example of Syrian refugees. 1 million in Lebanon, 1 million in Jordan, more than 1,000 in Iraq, in Egypt, in North Africa, 2.7 million in Turkey. In Europe, we only have 0.2% of refugees in European countries. So why are we distracted? Why are we so negative, and we are very distracted of having minority of refugees in Europe? Is it because they're not white? Is it because they're not Christians? I'll give you a little bit of overview in history. When Hungarians had a civil war and they were displaced and they became refugees, many countries received them. But when we see the action of Viktor, the leader of Hungary, on how he insisted how negatively it is to have refugees in Europe, it makes us wonder how we react and how the history is repeating itself. I will see the overview. And also when, I'll give you an example from my country, Morocco. When the Jewish people had the issue with the Nazis, my country received Jews. And today, we don't call them they are Jews, we call them Moroccan, because they are Moroccan, they are part of our history that we are proud of. Morocco was the only country in the region that implemented specific law guaranteeing the rights of Jewish people in Morocco. And when the Vichy government asked the King Mohammed V, by then, to give them the Moroccan Jews, to give them to Germany, the king said, "You take me first before taking any Moroccan Jews." It's very important for us to keep our values, to keep unity, to keep our diversity as a positive aspect to our development. Not only on the humanity development, but also on the economic level. Να πω ότι προέρχομαι από το Μαρόκο, από τον νότο του Μαρόκου. Η παράδοσή μας εκεί είναι να γνωριζόμαστε μεταξύ μας και να φτιάχνουμε κοινότητες. Μιλάμε πρώτα για τον εαυτό μας, γνωριζόμαστε, μετά αποκτούμε την έννοια του εσείς, του εμείς και μιλάμε για την ομάδα μας.
Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει και σαν χώρα και σαν κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο εμείς απορούμε, και εγώ πραγματικά απορώ, γιατί μιλάμε για το πρόβλημα του μεταναστευτικού, γιατί μιλάμε για τις ευκαιρίες του μεταναστευτικού, γιατί δεν μιλάμε για τις λύσεις, γιατί δεν μιλάμε γιατί συζητούμε για το ποιος φταίει και ποιος έχει την ευθύνη και δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη νέα κατάσταση. Σήμερα στην Ευρώπη μιλάμε συνέχεια για το μεταναστευτικό, λες και είναι μια μεγάλη μάχη, ενώ πάνω από το 90% των ανθρώπων που έχουν φύγει από τις χώρες τους δεν έχουν έρθει στην Ευρώπη. Παράδειγμα, από τη Συρία και μόνο έχουμε 1 εκατομμύριο στο Λίβανο, 1 εκατομμύριο στην Ιορδανία, εκατοντάδες χιλιάδες που είναι στη Βόρεια Αφρική, 2,7 εκατομμύρια που είναι στην Τουρκία. Μόνο το 0,2% των Συρίων προσφύγων έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και όμως στην Ευρώπη γίνεται μεγάλη συζήτηση και όχι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν και άλλα προβλήματα θα έπρεπε να θέτουν αυτό ψηλά στην ατζέντα τους. Άρα και αναρωτιόμαστε, είναι ζητήματα θρησκείας, είναι ζητήματα φυλής, ποια είναι τα κριτήρια για τα οποία έχουμε φτάσει και με τόσο μένος χρησιμοποιούμε αυτό το θέμα ως πρόβλημα. Να πω ότι υπάρχουν παραδείγματα ακόμα και στην Ευρώπη, ας πούμε στην Ουγγαρία, όπου όταν οι Ούγγροι μετανάστευσαν, πάρα πολλές φορές τους δέχτηκαν. Ενώ τώρα ο Βικτόρ κλείνει τα σύνορα και λέει ότι δεν δέχεται κανέναν άλλο μετανάστη. Γιατί συμβαίνει άρα γι' αυτό? Στο Μαρόκο, για παράδειγμα, εμείς δεχτήκαμε τους Εβραίους χωρίς να αναρωτηθούμε τίποτα. Και μάλιστα τους εντάξαμε στην κοινωνία και υπήρξε και νόμος ειδικός που ενέτασε τους Εβραίους και αναγνώρισε τα δικαιώματά τους. Και πλέον οι Εβραίοι δεν λέγονται Εβραίοι, αλλά Μαροκινοί. Και μάλιστα υπήρξε περιστατικό με τον βασιλέα Μουχάμεντ τον Πέμπτο, όπου όταν τους είπαν ότι θέλουν τους Εβραίους να τους στείλετε στη Γερμανία, λέει: αν θέλετε να τους στείλουμε, θα πάρετε πρώτα εμένα και μετά τον οποιοδήποτε από αυτούς. Έτσι λοιπόν θέλω να δείξω ότι το αφήγημα της μετανάστευσης ακούγεται με ένα αρνητικό πρόσημο, ενώ θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε σαν ευκαιρία και όχι σαν πρόκληση, σαν πρόβλημα. But to be honest with you, I'm worried about the values of the European Union that normally should lead to more and more development. When I look back in the history, when my grandfather used to tell me stories about colonization, and he told me that during the First and the Second World War, France asked Moroccans, Tunisians, Algerians to come to France and fight for the defense and the security of France against Germany. Then, those people went to Europe in order to defend the lives of your grandparents, of your great-grandparents. And then when you look and you see the example of David Cameron, for example, when he launched a law that criminalized the fact that you rent a house or apartment for an illegal migrant. For me, this is a backward in civilization. But as I mentioned, migrants and migration should not be taken into a negative aspect because we need to change our narratives within, and we need to look at the bright side and to look to innovative solutions. And I will give you stories based on our work with migrants. We work with them and we use them as an economic tool for the benefit of Europe and the benefit of their home countries also. So the example that I'm going to give is the example of the African migrants. Since I work with the African migrants, what we do is that we try to work with as many African migrants entrepreneurs in Europe as many possible, and we help them to link them with potential partners from Europe and from Africa, and we help them to launch their project in Africa. So the idea behind it is that they will bring incomes for both host and home countries. They will bring it for Europe and they will bring it to Africa. They're going to provide jobs for African youth who are in Africa, and you have to know that today we have more than 200 million young people in Africa, which means we need to provide them with jobs. So this approach that we are based on, it's an approach for long term, which will take time in order to be successfully launched, but we believe that this is the way we need to invest in migrants, because this is the way we have to move forward and to not stick to this negative dialogue that will not
give us any progress, but more will launch racism and discrimination against us, not only as Europeans or Africans or Arabs, but against us as humans. And I will only add that today European Union countries, they're signing different conventions and different agreements, and we believe that we don't want you to sign it only, we want you to implement it. We have sustainable development goals. Like, there is two important goals that concerns what I'm talking about. The last goal, which is goal 17, about the global partnership, how important it is, and the goal 10, which is about reducing inequality. And in this goal especially, there is dedicated explanation on how we should invest in migration. Ladies and gentlemen, I don't want to be long because I can talk for hours here about the subject, but I believe that, and Mr. Alexander, I thank you for the opportunity to have me here, and also I want to thank you about the importance that you're giving to the dialogue and to the partnership between civil society and political leaders and young people, women and youth, and all of us on how to work and shift the development of our communities. Everyone has the right to live a better life. There is no reason to believe that the life of an European is more worthy than the life of an African, or the life of an Arab, or the life of any other human beings. Because before anything, we are humans, and we deserve, all of us, to live a better life. I will conclude by the last quote that I love of the President Kennedy. He said once, "Immigration is not just compatible with, but it is a necessary component for economic growth." Thank you, ladies and gentlemen, for having me. Να σας πω ότι προσωπικά ανησυχώ πολύ για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η Ευρώπη. Θυμάμαι τον παππού μου που μου έλεγε ιστορίες από τις παλιές γενιές των Μαροκινών. Τους κάλεσε κάποια στιγμή η Γαλλία ως επαγγελματική χώρα να πολεμήσουν στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπέρ των Γάλλων φυσικά. Και βλέπω τώρα ότι άλλες απαγγελματικές χώρες όπως η Βρετανία, ο Κάμερον, βγάζει ένα νόμο ο οποίος λέει ότι ποινικοποιείται το να νοικιάσει το σπίτι σου, για παράδειγμα, σε έναν παράνομο μετανάστη. Θεωρώ ότι τέτοιες κινήσεις είναι μάλλον οπισθοδρόμηση στην Ευρώπη για τις ευρωπαϊκές αξίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να σκεφτόμαστε με έναν τρόπο που να μας οδηγεί σε λύσεις. Θα πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο οι μετανάστες θα γίνουν ένα εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Ένα εργαλείο που θα μας οδηγήσει σε όφελος όλες τις χώρες. Να σας πω, για παράδειγμα, τι δουλειά κάνουμε εμείς και πώς προωθούμε αυτή την ιδέα του ότι οι μετανάστες μπορεί να είναι ένα οικονομικό εργαλείο. Προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή Αφρικανούς και Ευρωπαίους επιχειρηματίες και να βοηθήσουμε Αφρικανούς επιχειρηματίες να φτιάξουν project στην Αφρική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργούνται θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές, και στην Ευρώπη και στην Αφρική, στην οποία Αφρική υπάρχουν αυτή τη στιγμή 200 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να βρουν κάποια στιγμή δουλειά. Και επίσης δημιουργείται μια καλή σχέση ανάμεσα στη χώρα υποδοχής και στη χώρα προέλευσης. Φυσικά είναι ένα project, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί χρόνο, αλλά το θεωρούμε μια επένδυση στο παρόν και στο μέλλον. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε με κανονικό τρόπο, δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι, Αφρικανοί ή Άραβες. Θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι όλοι είναι άνθρωποι και έχουν αντίστοιχα δικαιώματα. Σήμερα στην Ευρώπη υπογράφονται πάρα πολλές συμβάσεις, συμφωνίες για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Εμείς δεν αρκούμαστε μόνο στην υπογραφή, θέλουμε να δούμε την υλοποίηση των συμφωνιών αυτών. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς, για παράδειγμα, οι πρόσφατες συμβάσεις για την ανάπτυξη θα υλοποιηθούν, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους όσους υπάρχουν μέσα στα κείμενα των συμβάσεων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνουμε την ίδια σημασία σε όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, είτε είναι από την Ευρώπη, είτε από την Αφρική, είτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Και πάντα θυμάμαι αυτό που είχε πει ο Κέννεντι και είχε πει ότι η μετανάστευση πρέπει να θεωρείται ως μια αναγκαιότητα για να μπορέσει να υπάρξει οικονομική πρόοδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμο Νέας Σμύρνης που με κάλεσε εδώ και ευχαριστώ την ευκαιρία που μου έδωσε να βρίσκομαι μαζί σε ένα πολιτικό πάνελ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς πολύ την κυρία